Уважаемая госпожа Могерини, коллеги, мы приветствуем вас в Москве. Madam Mogherini, we're glad to welcome you in Moscow. Мы рады, что вы смогли принять наше приглашение. И хотя оно было направлено достаточно давно, всегда лучше встречаться и обсуждать разные вопросы. We're glad that you have accepted our invitation, even though it was extended to you a long time ago. It's always better to meet and talk about different issues. Хочу еще раз выразить признательность и вам, и всем сотрудникам Европейской внешнеполитической службы за искренние соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. I would like to extend my gratitude to you and to the staff of European External Action Service for the sincere condolences you have directed to us for the terrorist attack in St. Petersburg. Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими преступлениями террористической направленности, которыми охвачены многие, к сожалению, европейские города. This ruthless act is one of the terrorist crimes which engulf, unfortunately, many European cities. Поэтому мы убеждены в необходимости сконцентрироваться все-таки на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности. So it would be good for us to concentrate on the joint real threats instead of thinking about imaginary risks. Мы проживаем непростой период в отношениях между Россией и Западом. Это нам не доставляет радости, но выбор был сделан не нами. Мы по-прежнему нацелены на восстановление полноценного сотрудничества с Евросоюзом, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении. We are going through some difficult times in relations between Russia and the West. We are not happy about it. However, we did not make this choice. We are still aimed at having a fully fledged relationship with the EU, since we have because the EU is still our major trade economic partner, and we naturally have with the nations of the EU many in common in historical, cultural, and value dimension. Мы неоднократно высказывали нашу принципиальную готовность нормализовывать отношения такими темпами, которые будут приемлемы для Европейского Союза. Мы открыты идти так далеко, как далеко готовы идти вы. И сегодня будем, конечно, весьма и весьма заинтересованы услышать реакцию Европейской внешнеполитической службы на эти наши подходы, в том числе на те предложения, которые передавались в Еврокомиссию о нашем видении состояния связи между Москвой и Брюсселем и о том, как эти связи лучше развивать. It's time that we have said multiple times that we are prepared to normalize our relations at a pace that is acceptable to the EU. We're open for a good relationship. We have interest in reaction from the European External Action Service to our approaches, including the suggestions and offers that were given to the European Commission as we took stock of the relations between Moscow and Brussels. В общем, есть о чем поговорить. Добро пожаловать. So we have a lot to discuss. Welcome once again. Sergei, thank you very much, first of all, for the very warm invitation. I'm looking forward to receive you in Brussels at your earliest convenience to continue our conversations. We met several times during this first part of my mandate as High Representative, and our teams have worked very well together on many different issues. Господин министр, прежде всего благодарю вас за любезное приглашение посетить Москву. Мы с вами неоднократно встречались на многочисленных международных форумах, но в Москве я впервые с тех пор, как вступила в должность Верховного представителя ЕС. We have some points of differences. We have some serious issues to discuss, including the situation in the east of Ukraine and the annexation of the Crimean Peninsula. But we also have some common interests, being it in the foreign policy field and in some of the bilateral relations. And we have very serious global threats to manage together.
У нас есть очень много тем для обсуждения. Как известно, у нас существуют определенные разногласия, они касаются и существуют ситуации на Украине, и вопросов, связанных с Крымским полуостровом, но, тем не менее, перед нами стоят общие вызовы и есть темы для совместного сотрудничества. The fight against terrorism is for sure something that unites us, and I want to reiterate our sincere condolences for the victims of the attack that the Russian Federation had recently in St. Petersburg, and starting from finding a way out to the war in Syria, but also a way to stabilize Libya, or facing some of the security threats our world is facing today, like the situation in the Korean Peninsula. We are interested in developing a strong cooperation with Russia to find common ground and fields for strengthening a rules-based global order. Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, и я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии и в Ливии. В Ливии хочу еще раз подчеркнуть, что нас волнует положение с Крымским полуостровом, и действительно у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения. We have worked in these years very well together in many different fields. I think of the Iranian nuclear deal, I think of the Middle East peace process within the quartet, and we are still, as you said, your first trading partner, the first source of foreign direct investment. I was looking at the numbers of Russian students that are benefiting from the Erasmus project. They are the biggest number of non-EU students benefiting from that project starting in European Union universities. Our people have strong ties. So we also have some positive elements of cooperation. So we are here to be frank and open on the points of disagreement, explore all possible fields for constructive cooperation, and expand the positive agenda we can have in front of us. Как я уже говорила, у нас существуют определенные разногласия, но тем не менее мы остаемся партнерами, и Европейский Союз – это очень важный партнер Российской Федерации, в том числе и экономический партнер. Мы активно сотрудничаем по программе Erasmus+, ей успели воспользоваться многие российские студенты, поэтому я надеюсь, что, несмотря на существующие разногласия, мы сможем обсудить здесь все возможные формы нашего сотрудничества и все его направления. So, Sergei, thank you very much once again for the invitation, for the warm welcome.